So now we see about spectrum. Okay, so what is mean by spectrum? So spectrum is a picture, nothing but the spectrum is an impression. Spectrum is an impression. Spectrum is an impression, nothing but a picture. Is a picture obtained from a light. Obtained from a light. So that picture is called the spectrum. Here importance is, so what is that light? Here the part light is very important. By the use of a light only we are able to get the impression or the picture which is known as spectrum. So now the thing is how to obtain this light. For example, if you obtain this light from an atom, that is called atomic spectra. Means the impression or picture is obtained from a light. Means the light is obtained from a substance or nothing but an element. For any source, from any source we are taking the light. With the help of that light we are taking the impression or picture of that one. That is called spectrum. So what is the importance of a spectrum in our chemistry part? So for element the spectrum is like for elements spectrum is a unique one. For atoms, spectrum is a unique property. For example, our fingerprints. For human beings, fingerprints are unique. Now, ఒక fingerprints ఇంకో పర్సన్ fingerprints తో మ్యాచ్ అవ్వవు. అంటే fingerprints help తోనే we are able to find out the person. ఆ fingerprints పర్సన్కి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఏ టూ పర్సన్స్కి మ్యాచ్ అవ్వవు. సో means we say the fingerprints are unique for a single person. Exactly. For elements, nothing but for atoms, spectra is unique for it. అంటే ఒక ఆటమ్కి ఒక ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన ఆటమ్స్కి వచ్చిన స్పెక్ట్రా ఇంకో ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన ఆటమ్స్కి రాదు. సో మీన్స్ as it's a unique property of the elements, nothing but atoms, the spectrum of an element is used to identify the particular elements. Okay, for example, in the police inquiry, ఇటువంటి వాటిలో దేంతో ఐడెంటిఫై చేస్తారు పర్సన్స్ని విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దేర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎట్ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్న ఫింగర్ ప్రింట్స్. సో డిఫరెంట్ డౌట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ మ్యాచింగ్తో ఆ పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో అదే మోడల్లో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు నో ద ఎలిమెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ప్లేస్లో వి గోట్ అన్ ఎక్స్ ఎలిమెంట్, ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ దొరికింది, బట్ వీ డోంట్ నో అబౌట్ దట్ ఎలిమెంట్. సింప్లీ బై టేకింగ్ ఇట్స్ స్పెక్ట్రా, దాని స్పెక్ట్రా తీస్తాం అనుకోండి. సో అంతకుముందు మన దగ్గర ఆల్రెడీ అన్ని ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించిన స్పెక్ట్రాస్ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. సో ఈ ఎక్స్ అనే అన్నోన్ సబ్స్టాన్స్ స్పెక్ట్రా తీస్తే ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న స్టోర్ అయిన స్పెక్ట్రా అంత ఇదేంత మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్స్ కాంపౌండ్కి ఒక స్పెక్ట్రా వచ్చింది, జస్ట్ ఇది ఒక పిక్చర్ వచ్చింది. ఇది దేంతో మ్యాచ్ అయింది అనుకుందామంటే మన దగ్గర ఉన్న సోడియం స్పెక్ట్రాతో మ్యాచ్ అయింది అనుకుందాం. సో సింప్లీ వీ కెన్ సే మనకు బయట ఏదో ప్లేస్లో దొరికిన ఎక్స్ సబ్స్టాన్స్ లేని సోడియం ఉంది. మీన్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బై కంపేరింగ్ ద స్పెక్ట్రా of an unknown substance to the spectra of known elements. మన దగ్గర ఉన్న స్పెక్ట్రాతోని అది మనకి ఏదో ఒక కాంపౌండ్ అన్నోన్ కాంపౌండ్ దొరికితే దాని స్పెక్ట్రాని కంపేర్ చేస్తే, సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఈక్వల్ వన్, సో వీఆర్ ఏబుల్ టు నో అబౌట్ దట్ ఎలిమెంట్. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్లీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్.
And is very another important one. It is also used in the discovery of. It is also used in the discovery of new elements. New elements are discover system. For example, you got an X substance. In the same way, you don't know that what is that element. You took that spectra. Or the spectra, you got some picture. It is not at all matching with any stored of spectra. సో మన దగ్గర ఉన్న అంతకుముందు ఉన్న స్టోర్ అయిన ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ స్టోర్ అయిన స్పెక్ట్రాతో దేంతో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. మీన్స్ దిస్ పిక్చర్ ఈజ్ టోటలీ న్యూ. మీన్స్ దిస్ ఈజ్ టోటలీ న్యూ. It is totally new pic. It is not at all comparing. It is not at all in comparing with all these stored elements spectra. అంతకుముందు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ స్పెక్ట్రా దేంతో ఈ స్పెక్ట్రా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అండ్ ఇది ఒక న్యూ టైప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రా. న్యూ టైప్ ఇట్స్ న్యూ పిక్చర్, న్యూ స్పెక్ట్రా వచ్చింది మనకి. అంటే నథింగ్ బట్ వీ కెన్ సే ద ఎక్స్ ఈజ్ a new element. Means it is the best to use it in the identification of the elements and also useful in the discovery of new elements. In these both uses, just we are comparing the spectra of the unknown substance and the spectra of all the stored substance. All మన దగ్గర స్టోర్ అయిన సబ్స్టాన్స్ ఈ స్పెక్ట్రాతో కంపేర్ అవుతే that belongs to that element. మన దగ్గర ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన స్పెక్ట్రాతో కాకుండా ఒక న్యూ స్పెక్ట్రా వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ద న్యూ ఎలిమెంట్. Here very important here. So which elements are discovered in this process with the help of spectra means the indium, thallium, rubidium, cesium, scandium. So these elements are discovered. At first these elements were discovered with the help of the spectra of their minerals. What ఈ ఎలిమెంట్స్ సంబంధించిన మినరల్స్ స్పెక్ట్రాన్ బేస్ చేసుకొని దీస్ ఎలిమెంట్స్ వర్ డిస్కవర్డ్ ఎట్ ఫస్ట్. ఈవెన్ we know the gas helium, the noble gas. Helium also discovered with help of in the spectra, but in the spectrum of sunlight. Sunlight spectrum base చేసుకొని helium was discovered at first. Okay, so this is the definition for spectrum and what is the importance of the spectrum. Okay, now we see how many types of spectrums are there. How you take the spectrum experimentally. So now the main doubt is how to get a spectrum. How to get a spectrum of any substance and nothing but an element. For example, let's take sunlight. Sunlight or the light coming from a bulb. The light coming from a bulb. Generally we know the 60 watts. 100 watts normal bulbs are there, not just like from the LED bulbs, not from the tube bulbs. It is just from normal bulbs and sunlight. So this simply the light coming from the sun, the light coming from the bulb are treated as white light. When this white light is passed through a prism. Already we discussed it. To get the spectrum
we must use the light. Here we are analyzing that light. So ఈ లైట్ యూజ్ చేసుకున్న స్పెక్ట్రమ్ తీస్తాం. సో లైట్ లో డైరెక్ట్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఆ వైట్ లైట్ నథింగ్ బట్ ఏ లైట్కి అయితే మనం స్పెక్ట్రా తీయాలనుకున్నామో మనం పంపించే లైట్ ఫస్ట్ అనలైజ్ చేస్తాం. అనలైజ్ చేయడం అంటే the light is passed through the one of the surfaces of the prism. Take this is the prism, okay. So is it prism pipe పంపిస్తాం. For example, here we are taking the white light. Here white light is analyzed through prism, okay. So when white light is passed on the surface of one of the surfaces of the prism, it will travel in it, and the emitted light from the other surface, the emitted light from the other surface is like this. Means the white light is split into nothing but dispersed into 7 parts. We know that 7 parts. Visual. When white light passed through one of the surface of the prism, and the light is dispersed. The light is dispersed, nothing but analyzed here. The light is dispersed into 7 parts. The white light is always dispersed into 7 parts. Here we see the visual, the split into 7 colors: violet, ivory, indigo, B for here, blue, green, yellow, orange, red colors. So these are simply known as always VGR. These are simply known as VGR. Here you see red is at first, violet is at last. By taking the prism in a normal mode, R is a top one, violet is the lower one. So here we can conclude that. So by looking this picture, we can say generally we know red is having highest wavelength. The highest wavelength is deviated with very small angle. Means here we can conclude that the light with the higher wavelength, is deviated with less angle, and whereas the light with the lower wavelength is deviated very high. Here violet deviated very high. We know the violet is having lower wavelength. Here the deviation of red is very less, and we know that R is having the highest wavelength. Okay. So to observe, so these colors we can't directly to these colors. To observe this picture, there is an arrangement is called photographic plate is present. The arrangement present to capture, nothing but to capture, to address that picture. Here picture form avadiki there is an arrangement is called photographic plate. If photographic plate paina we got a picture that will be known as a spectrum of that particular light, or nothing but spectrum of that particular substance. For example, ikkada vachina visual spectrum, visual ane emantam manam, it is nothing but spectrum of white light or spectrum of sunlight
or spectra of bulb. So it is also given as bulb means nothing but ikkada is called incandescent bulb. So normal bulb ki difference means filament unde bulb. మనం చెప్పాము ఇంతకుముందు ఎల్ఈడి బల్బ్, నార్మల్ ట్యూబ్ లైట్ అటువంటి కాకుండా ఇన్కాండిసెంట్ బల్బ్ అంటాం. ఇన్కాండిసెంట్ బల్బ్ అంటే విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఫిలమెంట్. ఫిలమెంట్ లోపల టోటల్గా రెడ్ హాట్లోకి బర్న్ అవుతుంది, అంటే చాలా ఓవర్ హీట్ అవుతుంది. ఆ ఓవర్ హీట్ని మనం ఏమంటాం ఇన్కాండిసెంట్ అంటాం. ఆ ఇన్కాండిసెంట్ బల్బ్ నుంచి వచ్చే లైట్ మనం వైట్ లైట్. ఆ వైట్ లైట్ ప్రిజం పైన పంపిస్తే డిస్పర్స్ అయిపోయి ఎట్లా డిస్పర్స్ అవుతుంది, డిస్పర్స్ ఇంటూ 7 different colors. These 7 different colors means they are having 7. The white light is consist of the lights having 7 different wavelengths. So wavelength difference unnayante nothing but there is a difference in the frequency. The frequency difference untadi, wavelength difference untadi. Thus we are following the wavelength. Generally ga photographic plate paina unde units endante ee photographic plate paina unde units wavelength. ఇక్కడ హయ్యర్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న రెడ్ కొంచెం యాంగిల్తో డీవియేట్ అయింది, లోయర్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న వైలెట్ కలర్ డీవియేటెడ్ విత్ హయ్యర్ యాంగిల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పిక్చర్. అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇఫ్ యూ గాట్ ద విజువల్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు ద రెయిన్బో. ఓకే, వేర్ యూ గాట్ దిస్ Vibgyor? The Vibgyor is generally absorbed in rainbow. మన రెయిన్బోలో ఈ 7 కలర్స్ ఉంటాయి. బట్ any one of you observe these 7 colors particularly? Just we listen that the rainbow is consist of 7 colors. Actually it is treated as spectrum of sunlight. Spectrum of sunlight. Then whatever the prism, అంటే that atmosphere, సన్లైట్ కి ఆ ప్రిజం కి సన్లైట్ కి రెయిన్బో కి మధ్యలో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఒక ప్రిజం లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, జనరల్గా ఎయిర్లో మాయిశ్చర్ కాంటెంట్ హైయెస్ట్ ఉన్నప్పుడు దట్ వర్క్స్ యాజ్ ద ప్రిజం. Okay, due to that sunlight, there is a formation of rainbow in the sky. That rainbow is nothing but is treated as spectrum of sunlight. Okay, the 7 colors are not exactly, we are not able to see the perfectly 7 colors. Just we know that it consists of 7 colors. So it is exactly correct. But we are unable to see that colors, each color separately. Because all colors are exactly merged. దాంట్లో ఉన్న 7 కలర్స్ టోటల్గా మెర్జ్ అయిపోయి ఉంటాయి. టోటల్గా 2-3 డామినేట్ ఉన్న కలర్సే కనిపిస్తాయి మనకి. మీన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ విచ్ ఆల్ కలర్స్ ఆర్ మెర్జ్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్. దాంట్లో ఉన్న సంబంధించిన ఆల్ వేవ్లెంగ్త్స్ మనకు మెర్జ్ అయినట్టు కనిపిస్తాయి. దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ కాల్డ్, that is rainbow will be treated as it will be treated as a continuous spectrum. Rainbow will be treated as continuous spectrum. Means అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ రెయిన్బోనే కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమా, ఇంకేమైనా కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. రెయిన్బో అంటే మనకు న్యాచురల్గా ఫామ్ అయ్యే రెయిన్బో కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. మనం నార్మల్గా ఇంతకుముందు చెప్పాను బల్బ్ నుంచి వచ్చే లైట్, ఇన్కాండిసెంట్ బల్బ్ నుంచి వచ్చి సన్లైట్కు మన సన్లైట్కి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి వచ్చే లైట్ కూడా వచ్చే స్పెక్ట్రమ్ కూడా నథింగ్ బట్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ దర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ చాయిస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అనలైజింగ్ ఆఫ్ వైట్ లైట్. వైట్ లైట్ని అనలైజ్ చేస్తేనే మనకు విబ్జ్యూర్ నథింగ్ బట్ ఈ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అవుతుంది. కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ ఇంకా వేరే దాంట్లో పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓకే, here the important one, generally we know the word that is a spectra.
Generally ఎక్కువ use the word spectra. Simply what is the difference between the spectrum and spectra means just the spectra is a plural form of spectrum. That's it. Next, what is the spectroscopy? Spectroscopy means the study of, that is the study of spectra of different elements. The study of spectra. The study of spectra is called spectroscopy. Next, we also used to listen spectrometer, or spectrograph. A spectrograph or spectrometer means 1 minute. So continue. So here you see spectrometer, spectrograph. So these are the instruments. So these are the instruments used to take the spectrum of an element. Okay, so this is about spectra. What is spectra and what is the importance of spectra? So for example, if you take we are taking the instrument normal picture. At first we take the source of light. In this place we can take element అంటే ఇదే సబ్స్టాన్స్ కి దేని మనం స్పెక్ట్రా తీయాలనుకుంటామో అది ఈ ప్లేస్ లో ఉంచుతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. ఆ సబ్స్టాన్స్ నుంచి వచ్చే లైట్, దట్ లైట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ద ప్రిజం. నెక్స్ట్, prism lo compulsory the light will be scattered. There are dispersion or scattering of that light antam. Our light scattering tarvata come to outside. That outside emitted light is taken on a photographic plate. The picture obtained here is called spectrum of that particular substance. The importance is, what is the purpose of prism? మన prism పెట్టాల్సిన అవసరం ఇది. డైరెక్ట్గా వచ్చిన లైట్ మనం సో దీనిపైన డైరెక్ట్గా ఇది ఇక్కడ పాస్ చేయించుకోవాలంటే అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సిన్స్ వచ్చే లైట్ దీంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైట్ లైట్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. విబ్జియా 7 కలర్స్ ఉన్నాయి. సో అన్ని లైట్స్ డైరెక్ట్గా దీనిపైన చేస్తే సో కంటిన్యూస్గా మళ్ళీ ఓన్లీ విబ్జియా సపరేట్ కదా, ఓన్లీ విల్ గెట్ 1 టైప్ ఆఫ్ బ్యాండ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రిజం? మా లైట్ 7 కలర్స్లోకి నథింగ్ బట్ దాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ సపరేట్ అవ్వాలంటే ద ప్రిజం మెటీరియల్ విల్ బి యూజ్డ్. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిజం. వితౌట్ ప్రిజం దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫార్మింగ్ ఎ స్పెక్ట్రమ్. అండ్ ఈ ప్రిజం మెటీరియల్ ఏమవుతుందంటే speed of light will be changed. For example, ఇక్కడ వైట్ లైట్ తీసుకున్నప్పుడు సో నార్మల్ టైంలో అన్ని సేమ్ స్పీడ్తో పోయినాయి. కానీ ప్రిజంలో పంపించినప్పుడు మాత్రం సో దాంట్లో ఉన్న 7 టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, దాన్ని మనం 7 టైప్ ఆఫ్ లైట్స్ అంటున్నాం, 7 టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ అంటున్నాం. ఆ 7 టైప్ ఆఫ్ లైట్స్ సంబంధించిన వేవ్ లెన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్పీడ్. ఆ ప్రిజంలో డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని డిస్పర్స్ చేసే ఛాయిస్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రిజం. Then how to get the picture mean? On the photographic plate only we will get that picture. Okay. If you take any spectrometer, so it consists of 3 parts.